Oops. Hello, everybody. I forgot to turn on the lights. Welcome, everybody, to another episode of the Romance Languages live show. This is a show dedicated to Romance languages. We meet once a month. We meet once a month on this channel and just hang out and improvise language challenges with you guys, with the audience, because this is a kind of live show that you can call in and take part in live. So what I see is that people already are calling. So you guys are great. You are not here for the first time, so you know what to do to get connected live. But if you are new on the channel, you've never attended this live stream before, you need to know that you have to register to be able to connect with me live. And to do that, there is a link in the description to a registration form that looks something like this. Romance Languages Live, that's the show. And after registration, you will receive an email with instructions on how to join the software that I'm using. So just make sure that before you join, you are in a quiet space, you have some sort of headset. It's very important to make sure that we all have a good experience listening to you and we don't have to hear any humming or noise in the background, because it's really lowers the quality of the show. So do your best, bring your best setup, whatever you have. And also think about what kind of challenge you'd like to participate in, or what kind of challenge you would like to host, potentially run. The kind of challenges we do depend on what kind of people call and what languages they speak. Sometimes we can improvise language challenges with a help of some AI generated riddles and stuff like that, and challenges. If we don't have native speakers of a particular language, we can just play some samples to see how much we can understand. But it would be nice to have you guys doing it live and just improvising, being spontaneous, and just interact in Romance languages. Yes, so that's happening right now. I see we have 13 people already here. By the way, I think it's also the fact that we started 1 hour earlier than usual. I think that the show is still kind of is speeding up. It's picking up, So people just got the notifications that it's on, and they need some time to join. But yeah, without further ado, I think we can start taking calls. Let me just see who is there. Let's start with Sam, because Sam was first on the line, so let's add her to the show. Okay, Sam, you're going to join me now. So, hello, Hi. Sam. Hello, how are you? Hello, I'm great. How are you doing? Quite fine. Thanks Thank for you for asking. calling. Thank you for calling, and thank you for coming back to the show, because this is not your first time, and people probably already know you because you've been on the Ecolinguist channel. We also did a live stream together a while Yeah, back on the Ecolinguist channel. yes. So, but for those who don't know, maybe just a quick introduction. You can actually introduce yourself also in Italian, I think. Okay. Just to start, Salve a tutti. just to start with Romance languages. Salve a tutti, salve a tutte le persone che parlano lingue romanze. Sono Samantha, vengo dalla Toscana, in caso non si fosse capito. Niente. Yeah, Speriamo and di... what languages do you speak other than I Tuscan? speak Italian with the bonus of the Tuscan vernacular.
Then I speak English, and then I speak a little bit of French, but very basic. Very basic. Okay. And how do you feel about Portuguese? Uh, I have a friend who is who speaks Portuguese, but I sometimes I understand her, but most of the time no. So well, kind of difficult for me. So it would be a challenge for me. Okay, that would be a challenge. That's good. We don't currently we don't have a Portuguese speaker calling in. I think Leonardo he speaks Portuguese, but he also speaks Italian. We also have another person calling a new one. So before I add before I add Leonardo because he's on the line, I'm going to add one more person, and we might be able to improvise some challenges. Actually, but before I'm actually rushing a little bit because Samantha, you're calling in today. Do you have any ideas in mind that you would like to present? Maybe you have a challenge you came up Um, with, or No, I was hoping to be a guesser because most of the time I was the one making the riddles and making the other people guess the words. So I would really like to be a guesser. I only perfect. tried with Latin and it was not so easy as I thought. So maybe in another language would be great. Okay, let's do that then. We have Stian. Are you there, Stian? Oh, I see. He's busy doing something. Hello, hello. Okay, so Stian, give us a second. I'm going to add you now. Hello. Oh, here you are. Hello. You have to unmute yourself. You muted yourself. Stian, you have to unmute yourself. No? We can't hear you. You have to unmute. So I'm not sure if Stian can hear us. Stian, oh, maybe now. Let's see. Can you say something, Stian? Hello? No? Hello, can you hear me? Yes. Or am I on mute? Yes, we can hear you now. Stian, so tell us, where are you calling from and what languages do you speak? Awesome. I'm I'm calling from Florida, but I am originally Norwegian. So Do you speak any Romance languages? I speak Norwegian, I speak Swedish and Danish, obviously. I speak a little bit of Spanish. A little bit of Spanish. Yes, okay. So how did you learn Spanish? I am learning Spanish. Learning, Stian, there is some problem with your audio. For some reason, you're Duolingo. coming on and off. Coming on and off, on and off. So I'm not sure if we will be able to continue like that, Stian, because we can't hear you very well. Okay. Yeah, it's a little delayed. I don't know why. Yeah. So maybe maybe you can try to call us back. Okay. Just try to call us back. And if you have a headset like this, you can connect the headset. Okay. So let's try that. I will give that a shot. All right. So that's good. And what's your experience with Spanish, Sam? I had I think that if we want to make us understand each other with a Spanish person, a Spanish speaking person, we can make each other understand. Of course, words there are words which are not similar. So if a Spanish speaking person wants to trick me or something, I think they will be able to do that. But if we want to speak calmly and making us understand, I think that can happen easily. Okay. Maybe we're going to while waiting for people to connect. Let's do a Spanish challenge for all the all of the people who
are learning Spanish or have never studied Spanish before, that would be a good challenge. And let's see what would that be. System audio is muted, so let me unmute that. Hopefully you will be able to hear it. So let's listen. Se usa para cortar alimentos, puede ser de madera o plástico. Se recomienda tener una específica para carne y otra para verduras. Tiene una superficie plana y lisa. Se limpia y desinfecta regularmente. I think it's a knife, coltello. A knife. What? And yes. we also have a Tuscan word for that. So we say la cortella, which is kind of the feminine, or the female version of cutting knife. Okay. For no reason. So basically, the Italian one is a masculine knife. Yes, coltello, il coltello. But in Tuscany we say la cortella. Interesting. However, this is not a knife. Oh no! This is not a knife. Oh no! It's very close. What would be your other guess? I understood that it is something for cutting meat and also vegetables, maybe. And you have to be careful with it, maybe. Said something like that. It was a bit quick, so maybe if I can hear it another time, I would not say knife this time. Okay, so let's listen to it again. Se usa para cortar alimentos, puede ser de madera o plástico. Se recomienda tener una específica para carne y otra para verduras. Tiene una superficie plana y lisa. Se limpia y desinfecta regularmente. Oh, so this is the cutting board? Yes, this is the cutting board. Okay. Yeah. Okay. Got it. Yes. So what made you change your mind? When it said something about keeping it clean, and that you had to keep it separate, the one for the meat and the one for the vegetables. Yes. So we don't really have the knives. Yeah, I understood something like por cortar, and I thought that it was for cutting, for making vegetables shorter. But then it was the place where you actually cut them. Yes. So how do you say that in Italian or Tuscan? Do you have a special word for that in Tuscan? Il tagliere. So we do not have a special word in Tuscan, I guess. No. So tagliere, just a place where you cut. Tagliare, tagliare is the verb, and tagliere is the place where you cut. Okay, and the Spanish word is tabla de cortar. Tabla de cortar. Tabla de cortar. Unless there are speakers of other varieties of Spanish and they might have a different word. Because it often happens that in other varieties of the same language, they have a specific vocabulary for everyday use, things that they use every day, basically, because you use them so often that I think the language evolution speeds up and people just come up with new words. And Portuguese, tábua de cortar. I hope I'm pronouncing it right. So thank you very much, Afrolu, for that. You're welcome to call us in if you want to do the Portuguese challenges today. Good, but meanwhile, that was a good one. That was a good challenge. It's a bit easy because most people who are learning Romance languages, they've been studying Spanish. They usually start with Spanish. Here in Italy, I guess that when you approach a second foreign language, you can choose between French and Spanish. Where I live, it was common to learn French, but in many other places, I guess that Spanish is very popular. Spanish, okay. French, Italian is very popular in some countries too. You know, many people learn Italian, but they learn standard Italian.
So that's kind of interesting because And no Italian speaks standard Italian, so that's cool. yeah. Okay, so I think we can add Leonardo, because why not? I never met him in person. I've seen him sometimes, but never Oh, in that's person. great. That's great. So you're gonna meet. You guys gonna meet now. So Leonardo, get ready. Here you are. Ciao! Ciao, Tu sei ciao. italiano. Già che domanda, ma ci siamo mai incontrati in diretta No, oppure no, solo... capito, no, mai in diretta. Yes. So actually, Leonardo, you can introduce yourself in Italian for a change, because this is Roman's Languages Hub. So actually, yeah, people can introduce Allora, themselves. ho cercato sempre di standardizzare il più possibile il mio italiano, però anche io sono toscano proprio. Cosa? Oh mio Dio, mind blowing, no? Ci credo. Vicino a Firenze, sì. Ma come? He's from Tuscany too, and he never Wow. told that. You never mentioned that. So Leonardo, you just said that you don't really speak the Tuscan vernacular, right? You just speak standard Italian. Well, I speak it a bit, but when I was in the live streams, I tended to standardize the Italian as most as possible because it might have made never it do that. easier to understand, maybe. No, be Tuscan all the way. Yeah, speak Toscan. Try to speak Toscan in this episode. Va benissimo, posso... Bello. Quindi posso questa volta fare sarà una subito- challenge solo con i toscani, mamma mia, che bello. So what do regular Toscan people talk about when they meet? That could go in a number of ways because we are famous for being people who swear a lot. So this is not a nice thing to say, but we swear, but in a friendly way. Yeah, yeah. Yes. And then I don't know, what we talk about, Leonardo? That's a really good question, actually. But sì, stavo finendo di presentarmi, non usciamo troppo dai temi. Mi presento, sono Leonardo, appunto vengo dalla Toscana come Samantha, per l'appunto da vicino a Firenze, e sono in realtà italo-olandese, quindi già di base parlo italiano e olandese come lingue madre, e poi ho imparato subito dopo l'italiano e l'olandese, ho imparato il francese, cioè anzi no, l'inglese chiaramente prima, e poi il francese. Mi sono appassionato tantissimo all'apprendimento delle lingue in generale, e allora che cosa ho fatto? Sono passato dal francese, sono passato al greco moderno per passione, dal greco moderno sono saltato al portoghese, dal portoghese al mandarino, e poi mi sono perso qualcosa, e poi il tedesco. Quindi ne ho abbastanza di lingue a disposizione. È proprio una... No, allora Samantha, è proprio una questione di passione, una questione di attaccamento, cioè è una cosa che faccio nel tempo libero, sicché è proprio così, quindi mi piace veramente tanto. I'm sorry, I've seen a comment in the comment section. Someone said that Tuscan people speak about pane sciapo, pane sciocco. Sciapo non è una parola che useremmo mai, credo. No, sono d'accordo, pane sciapo no. No, sciapo. Okay. Yeah, so what does that mean? A person said that we speak about the unsalted bread because the bread in Tuscany doesn't have any salt due to historical reasons. And how do you cope with that? In Italian, we would say sciapo, which is the word for unsalty, but in Tuscany, we say sciocco. Sciocco. Okay, so you have a special word for unsalted bread. Yeah. So, like in the UK, people complain about the weather all the time, right? So, and in Tuscany, people complain about unsalted bread.
Yeah. Yes. Okay. That's interesting. So bread is a big part of the Tuscan culture, I suppose. Yes. Okay. Yes. Good. So I'm waiting for a Portuguese speaker to join in. But actually, Leonardo, you speak Portuguese. What is a Romance language that you both don't know? I wonder. Is it French? No, like Samantha speaks a little bit of French. Well, I do not speak any Portuguese, but he speaks Portuguese. I do not speak any Romanian. Me neither. Okay, Romanian is a language that we've been doing lots of challenges recently with. That's true, yeah. Last time. Because of that, yeah. I do not speak well. There isn't. Then we've got Spanish left, and Galician and smaller languages that I probably won't be able to come up with. But let's try with the Portuguese then, because we have a special guest I see calling us from Brazil. I'm not going to participate then, I'm just going to... Give me hints, Leonardo. Give me hints. If I can. So in a moment, we are going to add Lucas first. Lucas, you're going live. Hello, Lucas. Oh, hello, Oi, guys. Lucas! Hi, Lucas. Oi. So here we've got Lucas, and Lucas, introduce yourself in Portuguese. Olá a todos, boa tarde. Eu sou Lucas, eu falo do Brasil, portanto falo português do Brasil, né? Português brasileiro. E basicamente é isso. Tenho um canal aqui no YouTube chamado Afrolu. E é isso. E é isso. Ok. Great. So, what languages do you speak, Lucas? The Romance languages. Yeah, so I speak Portuguese, obviously, and Spanish. A little bit, almost nothing of French. And I can grasp words in Italian, but that's it. You can grasp some words in Italian. Yeah, it's very similar. So it's on the guys. So I'm going to give you a French challenge. Then it's a little bit more advanced. So let's see if you're going to get it. Samantha, you have some advantage, so you're going to present your guess at the end. Okay? Okay. I have advantage too, so... You do. So Leonardo, you're also going to present But your French, guess. my French is not I'm that gonna be good. the first. My French is not that good. Lucas vai ser o primeiro. No, because Sim, actually, exatamente. actually, I'm quite fluent in French, so I think I'll be the last. Okay, possible guys. guess. So while we are doing this challenge, okay, you can think about the words you would like to describe to Lucas. Lucas will also think about words to describe to you. Okay. In Italian. Okay. Yeah, but Norbert, isn't it? Me actually in French, I'm actually perfectly fluent. I've been studying this for almost 10 years. So maybe instead of letting the AI pronounce it because it's not that stable, Okay. may I do something more advanced? Maybe to find a more advanced word, because sometimes, I mean, it's nice also to have an AI, but I don't know if there's a French speaker that Perfect. I mean, this is great. So I'm going to copy the text and send it to you, Leonardo. You're going to read it to us, okay? So you are going to send it me in the private chat. It's a private chat, so you guys, you will be able to see it. But maybe just don't try not to look at it first. No. Yeah. Just try to listen to it. Okay. I just lost the interview chat. Okay, so this is the description. Donc, So whenever you're ready, Leonardo, you can start. je peux commencer?
Allons-y. Alors, Ok. c'est une forme géométrique à base rectangulaire, composée de plusieurs côtés et faces, utilisée dans l'architecture pour construire des structures monumentales, symbole d'une civilisation ancienne, peut-être vue en Égypte et dans d'autres endroits du monde. Okay. So Norbert, do I speak just Portuguese right now, or Just Portuguese, yeah. Okay, okay. Português, Ah. vai! Então vamos lá. Você falou que é uma figura geométrica que tem lados iguais. Eu ouvi alguma coisa de Ué. lados. Ouais. Sim? Ok. E que. Disons, attends. J'ai pas dit les côtés qui sont réellement égaux l'une entre l'autre. J'ai parlé d'une forme rectangulaire, mais ça va. C'était vraiment très proche. Ok. Vai. Ok. Ok. Mhm. Eu acho que eu já sei. Sam, you can speak in Italian now. Like that. Ok. Allora, ho capito che c'ha una base quadrata, forse mi sbaglio, e che è... Je viens de le dire, Samantha, c'est pas vraiment une forme non è carrée, precisamente une una... forme rectangulaire en fait. Ok, va bene, può essere anche quadrata, immagino. Sì, e poi ho capito che ci sono delle costruzioni monumentali nelle civiltà antiche, soprattutto quelle egiziane, e quindi è un po' il simbolo, immagino, di quel tipo di architettura lì, ecco. Exactement. So you got this? Can we show the words? Yes. Mhm. Si vede? So to present it, yeah. Yeah. Très bien. Muito bem, gente. Muito bem, pessoal. Muito bom. I didn't Yes. add the drawing. It was so cute, your drawing of the pyramid. Oh, thank you. So the French word is Pyramide. pyramide. The Italian word Piramide. and Portuguese word. Yeah, Portuguese is similar to Italian. Pirâmide. Because of Pyramid. this little guy we have here. Isso, Pirâmide. não sabia. That's also a little pyramid. Yeah, true. Okay, so that went well. Very nice. We can do one more then. In French. That would be interesting. Okay. So I'm going to paste this here, and Leonardo, you can read this. Ok. Bon. Je peux commencer, vous m'entendez? Allons-y. Espero que sim. Bon. Utilisé pour se protéger de la pluie, composé d'une tige centrale et des baleines qui maintiennent une toile ou une matière imperméable. Peut être petit et compact ou grand et résistant. Peut être ouvert ou fermé. Souvent rangé dans un support ou un sac à main. Esse foi mais fácil. Na primeira frase eu já tinha uma ideia, porque Boa! esse foi bem mais fácil. You can translate those hints into Portuguese and Italian also, so we can hear the differences. Credo di aver capito che la prima frase è stata che ti ripara dalla pioggia, quindi il resto, anche se ho capito un po' meno, penso fosse abbastanza di aver capito la parola, spero. Exato, o que eu entendi também, justamente, é uma coisa que serve para proteger da chuva. Aí eu fiquei em dúvida entre dois objetos que existem para proteger da chuva. Assim. Mas aí ele falou uma coisa que tem uma tigela central.
Sim. Então eu imaginei tipo algo parecido com uma tigela, né? Então, obviamente, aí eu escolhi a Sim. palavra que nós temos aqui. Entendi, então, boa. Como você falou, porque eu entendi tigela, tipo algo parecido com tigela no meio central. Tija. Em francês, Tija. 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 Ah, ok. Ok. E tija em francês significa a mesma tigela, basicamente, assim, a forma de uma tigela, é isso? Mais ou menos. Plus ou moins. Ok. Então, eu já Okay, tenho... and Sam? Can I show the word? I don't have anything else to say, I guess. Okay. It was quite clear. Non hai altre idee di altri indizi che puoi provare a No, tradurre, magari? no, perché I didn't have any other guess because you said something like it helps you to protect you from the rain, and so my mind went umbrella. And then even if I understood a bit less in the following part, I was like, well, it's the umbrella. What else can it be? Now, if I think about it, it can also be I don't know the English word for that, the impermeabile, or something else. But well, my mind went umbrella, and then I didn't think anything else. So it Just was remember umbrella. to speak in Italian. Yes. Sorry. So, Ombrello. Ombrello. Yes. Mas a sua palavra italiano vem do inglês? Ou não? No, because I think in Latin it's umbra for shadow. Ok. Because, you know, it refers, I guess, to the Palavra, acho pessoalmente que é a palavra inglesa que chega do latim. Vem do latim, sim, claro, faz sentido. Vem do latim, sim. Perché Lucas? i primi ombrelli, appunto, si fa riferimento agli ombrelli contro il sole, quelli per proteggersi dal sole, per fare ombra. Não, então, eu perguntei porque em espanhol, assim como em português, a gente não usa da palavra latina, a gente usa em português guarda-chuva. Guarda-chuva. Very descriptive. Chuva Porque means rain. exatamente. Yes, exato. Pioggia, Você pode sì, falar esatto. italiano. In Spanish, it's paraguas. Paraguas, exato. Porque é para as águas. Paraguas, ok. Sim. And in Você French, Parapluie. Parapluie. Igual Che è lo stesso modo di dire appunto del portoghese e dello spagnolo, quindi parapioggia. Esatto. Sim. yes. That's great. So that went well. So now, you guys, I'm going to give you a challenge in Romanian because none of you speaks Romanian. So that would be a challenge for Leonardo as well. After that, we may switch to Portuguese for a little bit. So, Lucas, if you have a word in mind, you can just use that. Or I have words in descriptions also that I can just paste in, and you can do that. So, okay, let's do that then. So this is Romanian now, the Romanian challenge. Sì, andiamo. So there's going to be lots of hints. So focus. Un spațiu destinat stocării și împrumutării cărților. Poate fi găsit în școli, universități, instituții publice și în case private. Este de obicei organizată în rafturi, iar cărțile sunt aranjate în ordine alfabetică sau pe categorii. Este dotată cu mese și scaune pentru cititori. Este un loc popular pentru studiu și cercetare. Any guesses? Ok, è un luogo. So, È un luogo. Portuguese. Ok. Io Então, mi eu sa che ho entendi, capito qualcosina, mi sa che ho capito. eu entendi algo que está presente na universidade, tanto pública quanto privada. Sì? E
E no início parecia algo de montar no carro, mas aí depois, quando falou de universidade pública e privada, me desnorteou completamente. Poi ha detto qualcosa sull'ordine alfabetico. Sim, isso Esatto. também, é verdade. E quindi non lo so, ordine alfabetico ho pensato o alle cassette della posta, ma non ha senso perché... Oppure potrebbe essere qualcosa tipo, non lo so, una biblioteca, però, Hum, però ecco, sì, l'università chiaramente c'è, ma in un palazzo c'è una biblioteca. Norbert, a gente pode ouvir de novo? Ok. É incrível que eu entendi muito bem. Un spațiu destinat stocării și împrumutării cărților. Poate fi găsit în școli, universități, instituții publice și în case private. Este de obicei organizată în rafturi, iar cărțile sunt aranjate în ordine alfabetică sau pe categorii. Este dotată cu mese și scaune pentru cititori. Este un loc popular pentru studiu și cercetare. Sì. Entendi. Sorry. Penso di aver capito. Di nuovo ho capito che è una cosa comune che sia dentro uno studio, forse. Sì. Eu vou chutar algo que eu imagino que seja, que tenha uma conexão entre todas as palavras que eu consegui captar, mas eu não tenho certeza se é isso não. Mas vamos lá. Sim, claro. Okay, so we can do that. And also, okay, so you just start with presentation first and then Allora, io I'll ce show the l'ho text. una parola, probabilmente, che potrebbe forse andare bene. Perdão? Qual é? Como? Qual è? You can present your words now. Io ho pensato chiaramente alla biblioteca perché Sim, sim. la biblioteca è presente molto frequentemente in uno studio e poi ho capito che i libri sono categorizzati o in modo o per ordine alfabetico o per argomento. Quindi molto spesso l'organizzazione per argomento o per ordine alfabetico è molto più frequente magari in una biblioteca, anche perché dice frequente negli studi, non so quanto la libreria, cioè anche... No, però la libreria intendo quella, lo scaffale, no? Il luogo che vende libri. Ah, ok, ho capito. Ah, scusa, va bene, ho capito. Ah, tá. Então, só para eu entender, a palavra dele é uma biblioteca, algo que você pode consultar, e a sua é uma loja, um lugar que você compra. Sì, però libreria si comprano libri, però vuole anche di lo scaffale dove ci riponi i libri sopra. Esatto, esattamente. Okay. Não, então, a palavra que eu coloquei era cadeira, porque... Cadeira! Sim. Eu tinha escrito biblioteca, mas aí eu falei, não deve ser. E eu tinha esquecido da coisa que era ordem alfabética, né? Não faz sentido uma cadeira. Cadeira è scena, by the way. Cioè, Yeah. non direi che in uno Sì. studio c'è una biblioteca, no? Nel tuo studio non c'è una biblioteca, c'è una libreria. Sì, però então, lo studio exatamente, è eu pensei, o que é vero. muito comum? Exatamente. Anche in casa mia i libri non sono in ordine alfabetico, quindi infatti è relatable. Io ho interpretato più lo studio, forse in uno studio in uno studio, non tanto nello studio di casa, ma magari in uno studio di lavoro o in uno studio... Capito, però è sempre una libreria, perché la biblioteca è un luogo specifico. Vabbè, insomma, scusate. Well, do you want to know the correct answer? Yes. It's Oh, it's no! biblioteca. Bibliotecă.
Biblioteca. Official Bibliotecă. report. I do not agree with this one. So here you can also have a look at the text, the actual text, and maybe you will see some cognates there, something that you would be able to confirm that we are talking about the library. Yes. There are some So keys. it is library. Okay, yes. Va bene. So rafturi, apparently, it means shelves. Rafturi. Ah, Rafturi. Rafturi. Personally, I didn't. Non l'avevo indovinato, non sapevo che lingua parlare, aiuto! Non l'avevo indovinata per niente, sinceramente. essa palavra cartile e cartilor em cima me confundiu Ah, muito. cartile. Ah. Porque eu Cartil. eu pensei imediatamente em carro. Por isso Cartilor. cadeira, banco. E aí foi isso, foi aí que eu fui. Olha, Lucas, na minha cabeça tinha uma conexão muito rápida. Porque em italiano, carta é o papel. Sim. E, tipo, então na minha cabeça eu disse, ai, tá, entendi, provavelmente é isso. Sim. Faz sentido. Cărților. Cosa vuol dire l'ultima frase? È un luogo popolare nello studio oppure per studiare? Per studiare. Ok, va bene, allora Este un m'arrendo, loc biblioteca. popular pentru studiu și cercetare. Cercetare, Biblioteca. research. Ah! Sì. Biblioteca, chiaramente. Ero andata da tutta un'altra parte. Ci sta. Yes. Muito bem. So we did it then. So that's the Romanian challenge. I think that we can move on to the Portuguese challenge if Lucas is ready. Okay. Lucas, do you have an idea or do you want me to provide a hint? Eu quero uma palavra sua e uma minha que eu vou usar. Sorry. I get it. And one for myself because my word's a little bit harder, so then he cannot understand probably. Mas Or like it's more like a Brazilian kind of word. It's a common word, but it's a Brazilian. Tá a dizer isso? Vamos ver, vamos tentar se consigo adivinhar sem problemas. Vamos ver. Who is getting messages? Not me. Yes, Leonardo. That's why it's good to have a headset, because when you have headset, we can't hear your notifications. I have been trying to connect them, but I'm having some issues with headset today. Because I usually use these every time I'm going live, and then connect the microphone of the computer, because this microphone is not that good. So I use this microphone and this headset, but it doesn't work. Okay, for now it's okay. It's not too bad. It can get bad, but it's fine for now. So Lucas, are we doing your word first or my word first? No, your word first. Your word first, please. So you think my words are easier? I believe so, yes. Mm-hmm. Okay, so I'm going to do the more difficult one. So you guys, the participants, you don't look at the text just yet, okay? Because am I going to guess? I don't know. You listen to it. You will be presenting after Sam tries to guess, okay? So you will be able to do that, okay? Okay, let's do this. The Portuguese challenge. Então vamos lá. É uma técnica de cozimento em que a carne é grelhada sobre brasas ou fogo aberto. É uma tradição culinária popular em países como Brasil, Argentina. É feito de carne bovina, suína e de frango. Eles são comuns em churrascos e podem ser servidos com acompanhamento como arroz, feijão, salada. É uma atividade social comum para a família e amigos. Okay, maybe that was easy. After all, now when I've heard it.
Alguém precisa que eu leia de novo ou que eu explique alguma coisa? Perguntas? Allora, è una tecnica di cucina, un modo di cucinare, Aham, isso. carne soprattutto? Sì. Sim, Carne. geralmente carne sobre brasa ou fogo, de maneira Ok. geral. E quindi la parola è la tecnica di cucina, non il piatto cucinato. Sim, exatamente. A técnica em si. Ok. Não. Ok. Si fa magari con le salsicce, ora non lo so, boh, con le salsicce o con la carne bovina, non lo so. Boh. Sim, sim, exatamente. Ok. Sono io che indovino, solo io. Ok. Leonardo, Perché io lo parlo, sì che vai te per prima. Oddio. ok. Allora, io That's too easy ho for Leonardo. scritto grigliare, non so se è la cosa giusta. Aham. Muito bom, muito Quindi bom. la tecnica per fare una grigliata. Is that the one? Eu não tenho certeza, na verdade. No? Porque. Não, eu não sei, eu não tenho certeza se é essa palavra. Se é assim que se fala em italiano, eu não sei, sinceramente. I cannot Digamos translate que it. sim, exatamente. Digamos assim, É isso? é isso, Porque é parece. isso. Não, então, parece muito com a palavra em português. A palavra em português é bem parecida, Ok. Sim. mas eu não tenho certeza. Tá, tudo bem. Mas Então, eu, na verdade, não sei. Eu, no início, pensei no objeto. No no objeto que objeto. a gente utiliza para, para cozinhar a carne, sim. Mas depois diz... se estamos a falar da técnica, não pode ser o objeto. Era Sim, quello? justo. È Exatamente. grigliare? So, Ok. Então, você quer mostrar a sua palavra antes? Ah, is this Yes, this is the word. Yeah. ok. Come si dice in portoghese? Então, churrasco. Ou carne grelhada, mas o mais comum é churrasco. Opa, churrasco. Carne grigliata è infatti grigliare. Sim, sim. Mas Ok. justamente, por isso que. Exatamente. Mas Mas- vocês têm uma palavra para churrasco em si? Para essa coisa chamada churrasco? Ok. Entendi. Então é o objeto, o churrasco. E churrasco, dizemos, sim. Não, churrasco não é o objeto, é a Tecnica. forma como você faz. Exato. Barbecue, exato. Sim. barbecue? Grillita. What language is this? Acho que esse é o italiano, né? Então, Italiano, grigliata. Ok. grigliata. Però No, grigliata perfetto. appunto è Então, il piatto. Não, Sim, perfeito, perfeito. então, Lucas, acho que entendi também, porque estive a pensar no barbecue. Sim, então. É porque churrasco você pode se referir a um pedaço de carne, né? Tipo, tem lá, isso aqui é um Sim. churrasco. Ou Sim, toda a cerimônia do churrasco, né? Aquela coisa toda. sim. Sim, sim. Próxima palavra, vocês estão prontos? Ok. I will be guessing as well this time. Ok. Então vamos lá. A próxima palavra é uma palavra bem brasileira, muito comum aqui, e ela é usada para se referir a quando você vai fazer a manutenção de algo. Por exemplo, quando você vai consertar algo, qualquer coisa, não importa o que, você vai consertar essa coisa, só que você não tem as ferramentas ou os utensílios necessários para consertar. Então você faz essa palavra, você faz ali uma arrumação rápida, caseira, não muito profissional, não muito bonita, mas que é perfeitamente funcional, pelo menos por algum tempo. Ela é temporária. Ok? Então, eu vou repetir. Vamos lá. Sim. Grazie. É uma técnica, vamos dizer assim,
informal, completamente informal, para consertar coisas, certo? Então você conserta algo, só que você não tem, para consertar aquelas Sim. coisas, você não tem as ferramentas nem a matéria para consertar. Vamos dizer que eu preciso consertar essa caneta, mas eu não tenho nada para colar ela, então eu dou um jeito. No te monstras nada. Ah, ok. Eu dou um jeito para consertar. É algo bem informal, bem não profissional, temporário. Um conserto temporário. Concepto potrei- temporario. Mhm. Potresti aiutarmi a capire cosa significa concerto? Conserto é arrumar, como consertar coisas que estão quebradas, por exemplo. Não? Concertar. No. Yo pienso de los conciertos. C'è Não concerto de música, não. No. Ma- Consertar Samantha, coisas que penso che estão ci quebradas. aspetta, penso che ci sia una parola. Io forse cioè, già avevo trovato un collegamento con l'italiano, se pensi al 300, una parola simile si utilizzava. Se ho capito bene. Ora ci penso un pochino, ascolto voi e poi andate pure avanti. Uma outra dica é um verbo. Pode ser usado como um verbo. Pode ser usado como um verbo, mas não necessariamente um verbo. Sì. Ah, spera. Okay, so Samantha, do you want to present first? No, I prefer to hear from you and then making my guess. Yeah, so Leonardo, obviously you're going to show your guess at the end. Okay. So my guess is I have no idea. Hey, I copied you. That's my guess too. Yes, so nada. Okay. Nada. No, that's fine. Niente. That's fine. It's a hard word. It's a hard word. It's a very hard. I mean, now I see what you meant, saying that my words were easy. Aspettate, Claudio Di Stagno scrive un commento e lo volevo chiarire. Effettivamente sono messo un po' complicato su due piani, perché sono nato qui in Toscana, però mia madre è veronese e mio padre è olandese, quindi in realtà sono nato qui e basta. Ah, ok. Então você tem uma palavra semelhante a essa? Mas uma palavra semelhante é italiano? Sim. Semelhante a arrumar coisas? Realmente? Allora, torno a parlare italiano. Dicevo, forse rattoppare le cose fra di loro quando sei proprio messo un po' male, non sai come rimetterle, insomma. Eu não entendi. Desculpa. Pode. So, what's your final answer, Leonardo? Rattoppare, che ora forse si usa principalmente a Firenze, però è una parola che la gente utilizza quando si deve rimettere insieme le cose e non si sa come fare, insomma, almeno a Firenze. Rattoppare. Rattoppare si diz. Sim, exatamente. Ok. Então, a palavra de verdade, posso revelar? Vai. É gambiarra. Mas é... You got it right, Lucas. Bravo. I know my own language. Já que obrigado não sabia, mas acho que vi o conceito, porque diz que é uma palavra bem brasileira utilizada para... dico in italiano che così vedi se hai capito che io ho capito, che non stia ripetendo, diciamo. Perché io se no non sto capendo niente, quindi... A gambiarra, só para Norbert e para... Chiedo perdono, no, dicevo... Oh, sorry. Just so you guys can understand, gambiarra means a quick fix. It's like the quick fix that you make, just temporary. Like
You know when you have your earbuds, it's not working properly. You put to patch over. You can use like to put just a quick fix, just Ok. Sì, infatti. Arrangiato, giù. Mhm. Esatto, Sì, un'arrangiata, sì, Un infatti. arrangiamento. Okay, Sì, so esattamente. Ok, bello. Yeah, that was very specific. Con gli Yeah, Apple yeah, yeah. Watch, Leonardo, So Ted still just did the Google Translate on it, and it says workaround. Workaround. Yeah, it's a way to see it because, like I said, like it's when you need to fix something and you don't have the proper tools to do it, or you don't have the material to do it, so you gotta work around it. You know, like you gotta do I a think. quick fix. Oh, sorry. Oh, I you think go ahead. in Tuscan we can say arrabattare. I don't know if it is Arrabattare. Italian or Tuscan. It sounds Tuscan. allora, Laura, cioè Claudio mi conferma che rattoppare è italiano. No, rattoppare è italiano, sì, sì. Arrabattare credo, non lo so, No, forse mi sbaglio. arrabattare assolutamente no, arrabattare, tra l'altro mi sa che si usa solo dalle tue parti, arrabattare, sai? A te non lo diresti arrabattare? Io non lo direi, sinceramente non lo direi arrabattare, Va però bene, allora io direi arrabattare. What about mettersi una toppa o una pezza? mettere Te lo una toppa scrivo. o una pezza, sì, è vero, però quando lo utilizzo, quando lo, per quelle volte in cui lo utilizzerei io nel parlare comune, arrabattare. Arrabatta. Nel caso, nei casi comuni io direi rattoppare, però il concetto è simile, insomma, è quello. Anche se chiaramente è una cosa simile a mettere una toppa, mettere una pezza, perché chiaramente stai facendo una riparazione temporanea. Sim, exatamente. É como as línguas latinas são tão, eu acho, maleáveis, né? Tão vivas todo o tempo, né? Criando Sì, coisas. esattamente. A gente acaba criando um monte de palavra, né? Para as coisas. Sì. Yeah. So I think Claudio have a point. He thinks it's a little bit too culturally specific for us to guess. It can be. I was trying to make a little bit harder for, what's his name again? Sorry. Leonardo. For Leo to understand it, because otherwise it would be too easy. So you said impossible level for a beginner? Like, Yeah, kinda. No. For a beginner. You got the first one though. You got the first one. So just No, but the first one was. yeah, just a message to Jobak that is trying to join, and from what I remember, Jobak speaks French, so he would be a good fit for this. So there is a link in the description, and you need to register with Romance Languages Live. So if you participated in previous shows, maybe on the Ecolinguist channel or the Germanic Language Hub, you have to register with Romance Languages show, because it's a different link to join. So that just that for everybody who is still trying to join. I'm not sure how if I will be able to add more people anyways, because we have limited space on the screen. But maybe one more person. If we have a French speaker, it would be nice to have that challenge. But meanwhile, I think, I don't know. Do you guys want to do an Italian challenge for Lucas and me potentially? Oh, yeah. Sì, può essere interessante. Yeah, but you would have to come up with that, because if I so do you have any ideas for words? Certo, magari Samantha, tu c'hai già qualcosina in mente da poter fare indovinare magari a loro? Perché mi viene in mente una parola toscana, però non lo so se si usa anche da te. Sai, per quanto riguarda il Vietnam, questa è un'ottima domanda, ti sei posta effettivamente. No, aspetta Sam, non scrivere sulla chat delle... No, cercavo su Google un'altra volta. No.
Fammi pensare, aiuto. Pensaci te anche. Sì, ci sto pensando anch'io, ma non una parola magari del vernacolo toscano, perché mi sembrava Quindi troppo una parola italiana. Esatto, una parola italiana magari, però neanche troppo facile, perché insomma Norbert parla spagnolo, lui parla portoghese, We are trying to decide if we have to go for a Tuscan word or for an a standard Italian word. We are Maybe thinking of a standard Italian word, maybe. okay. I can think of a Maybe standard. one of each. I don't know One if of we each. have time, but yeah, maybe. I don't know. Norbert, what do you think? Yeah. So maybe Sam would do the Toscan, and Leonardo could do a more regular. But remember, Okay, we I don't have a want. Tuscan word. I have a Tuscan word. Okay, so let's do this then. Let's do the Toscan. Vai te Sam, buono. Ok. Io mi eclisso allora temporaneamente, vai. No, allora non è detto che anche tu la sappia perché ne ho sentite tante varianti e alcuni invece non la usano, quindi ci sta che da te si dica in un modo diverso oppure non si dica così. Ok. Quindi, allora è una parola, è un aggettivo che si usa nei confronti di una cosa o anche una persona particolarmente fragile. Quindi in realtà è proprio un sinonimo anche di questa parola che ho appena detto. Vuol dire qualcuno magari che... Allora, per una persona si può dire quando uno è un po' malaticcio, che si ammala spesso, oppure che non si è rimesso da una malattia, non lo so. Invece per un oggetto potrebbe essere una sedia che se ti ci metti a sedere scricchiola e vai avanti e indietro, quindi qualcosa che non è stabile, che non è propriamente forte. Seria, por acaso, algo que, por exemplo, se você dedicar esse adjetivo a um objeto Sim. que quebra fácil, por exemplo, que se rompe facilmente? Sì, può Ok. essere. Sim? Ok. Então, Risponde Leonardo, io non ho capito. No, confermo quello che sta dicendo lui, te lo dico, sì. Ok. Quindi diciamolo per un oggetto. Per un oggetto questo aggettivo è riferito quando l'oggetto non è stabile oppure mi viene in mente le gambe di un tavolino che non sono propriamente stabili. Oppure le gambe di una sedia che non ti reggono, una sedia che non ti regge. ok. Avete, non so, domande? Posso aiutarvi in qualche modo? Can I help you in any way? Intanto scrivi la parola perché sinceramente, se devo dire veramente la sincera verità, non mi viene in mente nessuna parola regionale per Ok, dirlo. ora te lo dico. Poi rifaccio il collegamento, però... Uma pergunta. Sì. Essa palavra seria antônima, ou seja, oposto a forte? Sì. Ok. Sì, opposto a forte, ok, sì. It's too late. Okay, so let's present then. Lucas, you go first. Fraco ou instável? Se fraco vuol dire fragile, sì. Fraco, sim, fraco. Sì. I think it's wobbly. Wobbly. Okay. Or wobbly. I think that's the pronunciation. Wobbly. Yeah. Yeah. Allora, vai Leonardo. So before Leonardo reveals his, let's just have a quick look at the comment section. Jobak says... Rallon.
Buono, sì, buono, esatto. Io direi più weak. I think Laura guess it better. Weak. Wackelig, sì, wackelig, sì. Okay, I think I've lost. Yeah. So sticking to my Not first strong, intuition. weak. Okay, and Leonardo, what's your guess? Sinceramente, chiaramente ho capito tutto, però anch'io avrei detto traballante, però non per la salute assolutamente. No, infatti, allora, in toscano, io almeno nella mia parte si dice legine, però ho sentito qualcuno che dice lesine più comunemente. Io comunque dico legine, e vuol dire debole, deboluccio. So, weak, weak even for a person who has, who is ill, maybe. In that moment, he's ill in the bed, so he's weak. It's rude to say, but it is not intended to be rude. However, for a chair which is not strong, it's weak. Whatever, I would use this adjective to describe something that is not strong. So both for the health of a person and both for an object. Guarda, It's interesting. It's ti dico la interesting because sincera verità, e non Com'è? l'ho mai sentita. Ti dico la sincera Ma, verità. ma ci potevo giurare perché se da me a un paese vicino a me cambia dall'Egine all'Esine, mi immagino insomma che si perda So what's about tanto. traballatnente? I guess traballante means wobbly. Sì. Sì, scusate. No, non è che traballa. It's not about the wobbling. It's about something being weak, not strong. So, well, maybe it is a consequence of not being strong. Fragile, yes. Sorry, Yeah. Luca. Because it's interesting because the way you described it, in Portuguese we would have different words for each. Okay. So like if you're talking about a person that is ill and it's weak on the bed, you can say she's you can say weak, but it's more common to say it's kind of fragile. It's kind of the word, which is frágil. Now, if you say something is wobbly, you can say bambu, like this, bambu, Dumbo. like this. Yeah. So it's interesting because for you it's kind of just one concept that you use kind of the same Many word. words. That's interesting. Yeah. Digamos que bambu é uma palavra realmente muito brasileira. Is it? I didn't know that. Acho que estive a ver, porque falo um pouquinho as duas verdades do português no mesmo tempo, e tenho que dizer a verdade, em Portugal, jamais não ouvi a palavra bambu. Bambu acho que é muito brasileiro. E como eles falam bambu em português de Portugal, então? Eu acho Leonardo, poi l'hai pensata una parola in italiano standard? Sì, Okay, però so we can we can move over to there. But so bambo would translate as fragile in English or No, wobbly. wobbly. Oh, okay. And the question to you guys. So what is dondolo then? It is the kind of a swinger, but the one which is on the ground. You know, maybe like Dizzy. no, Someone is dizzy, no? you know what? Like an a old tree drama when it goes like this, like a tree. Yes. That però goes like this. aspetta, io You know, dico, io dondolo, sì, ho capito quello che intendi, però è interessante che dondolo qualche volta lo sento usato anche come aggettivo, no, mai usato così. è Ganzo, bello, dondolo. bello. No, mai Sì. sentito. Bello, ganzo. Okay, so Leonardo, are you ready for the standard Italian word now? Ok, cambiamo lingua, cambiamo impostazione mentale, allora forse è
è una cosa un po' Presto. un po' complicata dal punto di vista della parola a individuarsi, però non volevo fare una cosa né troppo né troppo specifica dal punto di vista culturale, né troppo facile da capire per Lucas e Norbert, però penso che si possa capire perfettamente perché ha tante parole e sono comunque relazionate tra di loro in tantissime lingue romanze, quindi spero che capiate lo stesso. È un oggetto piuttosto sofisticato che le persone utilizzano, cioè si può utilizzare, anzi si usa solo ed esclusivamente per la produzione dell'energia elettrica, in sostanza. Può essere di colori diversi. Immaginatevi bene un oggetto di vetro, mi sono dimenticato, non so se l'ho detto o meno. È un oggetto che la gente usa di vetro in genere, cioè proprio no, se no arrivo troppo avanti. È proprio è una lastra, diciamo, è una lastra di vetro che in genere sì, esposta alla luce in generale si usa per produrre energia elettrica, può essere di potenze diverse, può essere di colori diversi anche che reagiscono in modo diverso per la produzione dell'energia. So, è una parola che poteva essere piuttosto tecnica, però sapevo comunque quante parole correlate c'erano sia in portoghese e quindi ho pensato, ma probabilmente si capisce comunque. Ok, esse objeto é um objeto, certo? É um objeto, certo? Sim. Esse objeto, ele é usado para produzir energia elétrica, é isso? Sim. Ok. Anch'io ci sto pensando perché se dovessi dire che ho capito al 100%. Hay muchas cosas. Es un objeto y no un lugar. È un oggetto. No, è un oggetto, scusa. ho avuto il lapsus, è un oggetto. Ok. È una lastra, vero? È una lastra. Ha la forma rettangolare. Esatto. ¿Y qué tamaño tiene? Tamaño? É grande, pequeno? ¿Cuál grande es? ¿Cuál grande? ¿Cómo grande? È grande o piccolino, sai, quello veramente purtroppo non ti so rispondere con così tanta precisione perché può essere grande, può essere piccolo, può essere anche una cosa veramente piccolina così, a volte si trova veramente come... No te mostra nada. No mostramos nada. No gestures. No gestures. Okay. Because We are Italians, how can we not do gestures? off camera you can do. Léo, esse objeto, ele usa especificamente energia solar para produzir energia elétrica ou não? Não necessariamente. Exatamente. Sim? Okay, so I have a guess. Yeah, so let's start maybe with Sam. Sam, do you have a guess? Can I say that? Yeah. Out loud? We can present now. Mm-hmm. Okay, I didn't write it. To me, I think it is wait a moment. Hai seguito un po' anche il discorso che faceva Lucas in portoghese oppure... Un pochino. Allora, pannello solare io direi. Ok, Lucas? No princípio, eu achei que era um gerador, mas depois eu me dei conta de que Anch'io era avevo pensato um painel solar. And my guess was battery. Oh, battery. Okay. So battery's bad, right? That's bad. Yeah, battery's bad. That's for me. What about the correct answer?
Leonardo? Yeah, Samantha and Lucas got it. So It's in solar Italian, panel. it's pannello. Pannello solare. Pannello solare. Bello solare. O Scusa, Great. quando hai detto dei colori diversi, può avere colori diversi? Isso me confundiu. Isso me confundiu. Ma può Perché avere colori colori diversi? diversi, può avere colori diversi, certo, perché per esempio, ora forse sono entrato troppo nel tecnicismo, però il pannello solare lo trovi blu, verde, rosso e questi colori riflettono in modo diverso la luce. Ah, vedi, E no, quindi non sapevo. di conseguenza, sì, però scusa, questo poteva aver sviato, però avevo dato tanti altri indizi che a quel punto potevano comunque far ricostruire un po' la cosa. Pensavo che questa cosa, il fatto che si potesse ritrovare in colori diversi, fosse abbastanza comune, perché si vedono anche rossi in giro. So how is it in French? Panneau solaire. That's nice. I'll just in Portuguese it's like this. I'll just put here in the You can, yeah, that's the Portuguese one. So let's copy and paste it here. Painel solar. Exatamente. exactly. Way to And go. this, what language is this? But panneau photovoltaic is really quite a Specific. specific. Pannello What- fotovoltaico. È il fotovoltaico, sì, però solare è per... No, è un'altra cosa, sì. Io volevo entrare nei tecnicismi, volevo fare una parola non troppo facile. Yeah, so it's solar panel, a solar panel in English. Yes. Claudio, you're saying you were trying to join, but I didn't see you. It just didn't work for some reason because I didn't see you in the queue. Just make sure that you're using the right link for the right show because it's the Romance Languages hub. It has its own link. Okay, so we can do one more Romanian challenge, guys. Just to change the language. Nobody asked where the link is, but actually you can find the link right down in the description. If you go into the description, you find you can find the registration link there. In the description box, there should be one, Exactly. right? Yeah, There- Sam, you did find it today, right? Because you registered today, so Yes, you found I it there. also refilled the questionnaire for no reason actually, and then I got the link in my inbox. Yeah, so it does work. Okay, so let's do this one because Romanian has a reputation of being very difficult for people to understand. So let's see if it's still true after this challenge. So let's listen. Oh no. Okay, let's start the Romanian challenge. Un dispozitiv electronic utilizat pentru a comunica cu alte persoane. Permite efectuarea apelurilor telefonice și a trimiterii de mesaje text. Este echipat cu un ecran, o tastatură și o baterie. Poate fi utilizat pentru a accesa internetul și pentru a lua fotografii. Există mai multe tipuri de telefoane, inclusiv cele cu tastatură fizică și cele cu ecran tactil. What do you guys think? Okay. Is it easy? Yeah, this one was way easier than the other one. Yes. Muito Leonardo, fácil. yes. Okay, so let's present the words then. Ok. Go Let's first, start. okay. A gente fala só celular comumente no dia a dia, mas o nome é telefone celular. Okay, Leonardo. Un cellulare, uno smartphone. Um smartphone. E Sam. Yes, I also guessed telefono.
But I'm not actually quite sure because I heard it speaking about mobile and telephone after, so I'm not quite sure, but I would say telefono. Okay, so you're all correct. Oh, yeah. So in Romanian, it's telephone. Yeah, it's telephone, yeah. Telephone, yes. How do they pronounce it though? Let's see. Telephone. Telefonul. Telephone. Surprise. Telephone. Yes, telephone. So I suppose, you know, telephone, when we talk about telephone, like this word, it does bring to mind like a regular landline, the old school type of telephone. But the description that was provided, maybe you see any cognates there. Well, I see a lot of cognates that actually telephone might be related to a smartphone actually, because he is trying to I mean, he says este equipat com um ecrã, tastatura și o baterie. So it's Yeah. it's basically or an And then it says also something about having access to the internet and making photographs. aquela com o ecrã táctil. So I just got that from there, Yes. basically. So it can be Has a used. landline. It can be used over the internet and take pictures, take photos. Yeah, so maybe Yes. the smartphone would be more correct. Yeah. But maybe it's just like in Brazil, you know, like we don't call, even though we have the word smartphone nowadays, we just call it celular. Because Yes, Yes. yes. Yeah, so it's it's the same maybe the here. same reasons, like Yeah. Isso é muito diferente em Portugal. Porque em Ah, é? Portugal é o telemóvel. telemóvel, claro. Telemóvel. Sim. No Brasil, sim, é o celular. Sim. Okay. Sim, aqui é celular, sempre foi, desde o início do celular, sempre foi celular. Okay. Yeah. Claudio says that he thinks they say mobile in Portugal. No. Mobile is Spanish. In Portugal, we say telemóvel. Ah, okay. Telemóvel. Yeah. Okay, that's good. So you guys, there is one person calling in, and the show is getting to the closer to the end, basically. Okay. But Frederick, he speaks French, so maybe he could give us like a final challenge in French, possibly. Maybe something more difficult. So let's add Frederick. Hopefully, I will be able to find the right screen to accommodate Frederick. Just give me a second. I suppose I can do this. So Frederick, you're coming live now. Hello? Hey guys, Hello, Hi. Frederick. Hello. Welcome back to the show, Frederick. So could you introduce yourself in French and tell us where you're calling from, what languages you speak? bien sûr. Je m'appelle Frédéric, j'habite en Belgique, pas loin de Bruxelles, la capitale. Je suis francophone, le français est ma première langue. Ensuite, je parle encore couramment néerlandais. Flamand, J'ai un ok. bon niveau en anglais et en espagnol. Et je me débrouille en portugais, en allemand et en luxembourgeois. Wow. Okay. So you are definitely a multilingual person, and you understand most of what we've been doing today. But you probably don't understand Romanian, do you? Le roumain est la langue latine la plus compliquée à comprendre. Oui. Okay. So we might have one challenge for you before the end of the show.
But do you have any challenges for us in French? Maybe you have like a word in French that you'd like to present, or maybe a sentence or I an expression. then I think I'm not going to play because I think it would be too easy for me. Yeah, Leonardo. So, but you may still provide some feedback later. You know. Yeah, sure. Mhm. But I'm Leonardo, not going. we're a team. You have to help me. Yes, Frederick. So, have you thought about something you would like to present? Maybe. Not exactly. I remember last time you generated some automatic words. Okay. Yes, I do have some ideas here that I could use. I have to give a description of a word I am thinking of, Yes. Yes. so that the other guests can guess it, right? Yes. Yes. So I'm going to paste the word description. You can change it, obviously. So it's in the interview chat. In the interview chats. C'est oui, c'est sur la droite. Oh yeah, okay, I see it. Yeah. Mhm. Yeah, so you can read it. You can add some extra hints or maybe change it so it's slightly more complex. You can add some hints. Oh, but there it gives the description already. Yeah. Okay. Oh yeah. I thought that's what you were asking, but I can also just because I cannot paste the word, because if I paste the word, everybody in the green room, like everybody that we have on the show, will see it. So okay. Otherwise, I will give the description of a word of my own. Yes, it's okay. If you agree. Yes, you can also just check out this this website and just like browse through, and maybe it will give you some ideas. You guys don't click that link that I just pasted. Okay. But I might maybe to give some feedback afterwards, or Yes. So Leonardo, how come you speak French so well? You can explain that while Frederick is thinking about his word. You can explain that to us in French. Alors, Norbert, je vais te demander comment est-ce que tu as appris le français si bien. Alors, disons que j'ai commencé au collège à apprendre, donc ça fait 9 ans maintenant. Et, But what did you study? What did you study in college then? Wait. College is not college. College means middle school. Ah, okay. J'ai commencé à étudier au collège et donc maintenant je suis au lycée, ça fait 9 ans que je suis là en française. Et bon bah du coup j'ai commencé à... Dès la première année du collège, j'ai découvert que j'adorais la langue française. J'aimais le son, j'aimais les mots, j'aimais tout. Et donc, j'ai vraiment commencé à apprendre avec plaisir. Et disons que alors j'ai décidé de continuer au lycée. Parce qu'en fait, en Italie, il n'est pas obligatoire de continuer avec le français au lycée. On peut oui, normalement, oui, il faut étudier une troisième langue au collège. Donc, ça peut être le français ou l'espagnol. Mais après, on n'est pas obligé à continuer avec cette langue au lycée. Mais moi, j'ai découvert que j'adorais cette langue, alors j'ai décidé quand même de continuer de choisir un lycée qui me permettait quand même de l'étudier, de pratiquer et d'entrer aussi dans d'autres aspects de la langue française, comme par exemple sa méthodologie. Mythologie.
méthodologie qui est Ah, quand methodology. même I thought mythology. French mythology. So you got specifically. interested in Greek mythology, and that's how you started learning French. Non, c'est Non, pas la méthodologie. C'est la méthodologie. C'est la méthodologie française. That's a stretch, but you know, everybody has their own story. So Mais c'est pas la mythologie, hein. C'est la méthode, la méthodologie. Nous l'avons compris. Que j'ai quand même. So you're talking about methodology. So you were interested in language learning in general. Disons que j'étais intéressé à la langue en général. J'étais intéressé à tout, à tous les aspects. Mais non, alors disons qu'en réalité, au début, je croyais pas d'être vraiment intéressé à l'aspect de la méthodologie. Parce qu'en fait, je n'en savais rien. Jusqu'à la 3e année du lycée, je n'en savais rien. Mais après, j'ai découvert en fait que j'aime bien leur approche, qui est quand même une approche pas mal différente par rapport à l'approche aux matières quelquefois qu'on a en Italie, par exemple l'histoire faite en français comme on l'a fait nous à l'école, avec leur méthodologie, avec leur approche. Elle est complètement différente par rapport à l'histoire que l'on étudie en Italie avec l'approche italienne. C'est ça, voilà. Great. So I'm sure all the French speakers in the chat got you, but some people some people are still hanged up on this methodology thing. Apprendology, is that a word? Je ne crois pas. Apprendology is a very good word. I think it should be in use. Apprendology. Neologism. Aprendologia. Muito bom. Aprendologia. Aprendologia, exatamente, lindo. Yeah. So that's a very good word. Yeah. However, I think Frederick is ready to give us a challenge in French. Molto meglio aprendologia di petaloso. Yes. Io la sponsorizzo. Sì, sono d'accordo. Diciamo che adesso mi eclisso dall'indovinare, allora. Guardo, I'm going to open the link so I can give some feedback and maybe I can help. Because I think it would be way too easy to guess for me, I think. That's fine. You can just try at the end. Like we give it a shot, and then you can try to guess at the end. You don't have to open that link that I sent because it doesn't really tell you which word it is. It's just lots of different words that you can pick from. So Frederick, whenever you're ready, let's do the French challenge. Just one question because I have two options, a difficult one and a less difficult one. So what do you think? The difficult one, definitely. All right, okay. That's fine. Ok, allons-y alors. Donc, j'ai un mot en tête que vous allez devoir deviner. Il s'agit d'un objet, une machine, on pourrait même dire un véhicule, mais la particularité de ce véhicule est qu'il n'est pas fait pour se déplacer, mais pour travailler, notamment pour effectuer des travaux de terrassement. Les travaux de terrassement en préparation, par exemple, de la construction d'un nouvel édifice sur un terrain, sur une place à bâtir. C'est un type de véhicule qui est construit par différents fabricants, différentes marques connues le fabriquent, mais en général, il est typiquement de couleur jaune. Il se déplace non pas à l'aide de roues, mais à l'aide de chenilles, et il possède un bras articulé pour pouvoir creuser le sol. Ok.
Est-ce que vous avez des questions? Esse objeto, essa máquina, de fato, ela serve para que fim? Para que ela serve? Elle sert pour effectuer des travaux. I este vehículo se mueve en el suelo? Oui, c'est un véhicule terrestre qui se déplace à même le sol, à l'aide de chenilles, non pas de roues, mais des chenilles, comme on peut les retrouver sur un char ou un tank. E rispetto a un camion è molto più piccolo. C'est d'une envergure plus petite qu'un camion, tout à fait. Ok. Oh. Okay. Et c'est un véhicule qu'on ne va pas retrouver sur les routes non plus, Ok. vu qu'il n'est pas fait pour se déplacer à proprement parler, mais il est amené par camion sur un site de construction pour y faire des travaux de terrassement, c'est-à-dire des travaux où on va creuser la terre pour créer un trou dans lequel on va pouvoir construire les fondations d'une bâtisse. Non E ha essa delle máquina. ruote. Scusa. No. Chiedevo se ha delle ruote. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Je ne t'ai pas Questo compris. veicolo ha delle ruote? Ruote? Oppure quello che mi immagino io ha dei cingoli, come un carro armato. Ah, dei cingoli. Sì. Frédéric. Alors, mon italien n'est pas top. Je suis désolé, j'ai pas vraiment compris la question ou la remarque. Per caso ha delle ruote? Per esempio, la macchina ha 4 ruote, una carrozza ha Oui. 4 ruote. E mi domandavo se questo oggetto ha delle ruote oppure delle ruote più particolari. Ah, donc, maintenant j'ai compris, merci. Donc, comme je l'ai déjà dit, ce véhicule ne se déplace pas à l'aide de roues, mais sur des chenilles. Les chenilles sont un ensemble est en fait une bande de caoutchouc allongée qui entoure une série de roues qui peuvent être au nombre un nombre élevé et qui permettent de ne pas s'embourber. Vu que ce véhicule est amené à travailler sur des terrains boueux, c'est pour éviter que le véhicule ne s'enfonce dans le sol et dans la boue. Et donc, s'il était doté de roues, il y aurait un problème d'enfoncement, tandis qu'ici, il est doté de chenilles qui permettent de ne pas s'enfoncer dans la boue. E uma pergunta. Tout comme les chars que l'on peut voir à la guerre, les chars qui traversent les champs et les forêts ne roulent pas sur des roues, mais sur des chenilles. Parfait, merci. Ok. Uma pergunta é, essa máquina, ela tem uma parte que gira, que roda, ou não? Oui, tout à fait. Le véhicule est donc doté de chenilles pour se déplacer et en lui-même, il s'agit en fait d'une cabine qui est montée sur un axe central qui permet une rotation à 360 degrés. Ah, sim, ok, eu entendi. Porém, eu tô falando da parte que escava, de fato, que rompe a terra. Essa parte, ela gira ou não? Ela é usada para pegar a terra, para realmente escavar ou para furar a terra? Ah, il s'agit d'un bras articulé. Ah, ok. Perfeito.
Okay, so let's present the guesses then. Let's start with Sam, because Sam came up first with this one. So Sam, what's your suggestion? I wrote ruspa. It's in English. What is it in English? I'm checking it now. Wait a moment. I've Okay. never had the occasion to say ruspa in English, so Okay, so you can Scarper. Is it a word? Scraper. Okay, what about Lucas? Eu escrevi escavadeira. And in English, it's what is it Like in a English? bulldozer. Like a Oh, bulldozer. it's like bulldozer, excavator. Excavator, that one. Yeah. Okay, my guess is cable car. Cable car. The one No. that you have in San No. Francisco, you know. Oh, yeah. I kind of knew that it wouldn't be the one, but you know, that was my best guess. At first I thought it could be tram, because I've heard the Schiene, which was like rails, that it goes on rails. But I kind of understood what you were saying about that it's more like a tank thing. Yeah, like you said, something about the war, right? Yeah. I was speaking about the caterpillars. Oh yeah. The RUPS. You know that it's this vehicle. It's not moving by on wheels, but on I think it's called RUPS in English, or Okay, so I think and the same you can find on tanks that are used at war. Yeah. yes. So Leonardo, what is your guess? The French word. En fait, j'avais trouvé l'excavateur. Excavator. And Frederic, what's the correct answer? So if Leonardo can change the word he has and put it in the feminine form, it would be the word I had in mind. Excavatrice. Ok. Okay. Mais donc, en fait, les deux mots existent. Well, actually, for me, I would have to check it, but I would definitely say it in the feminine form, which is excavatrice. Excavatrice. I think extravadora. Like this. Disons que j'ai la rousse ouverte maintenant et il me dit excavateur ou excavatrice engin de terrassement équipé d'une chaîne à godet montée. Ce que tu as décrit en fait. There you go. So excavator was correct as well. Yeah, it's quite I would possible. definitely use it in the feminine form. For me as a native speaker, at least in Belgium, it comes up in mind in the feminine form. Yeah, excavatrice. Okay. Yeah. And Okay. Just for mentioning, in Portuguese is also in the feminine, so it's escavadeira. Excavadeira, sim. Yeah. Yes. Okay, you did well. I'm surprised because it was not easy. It was kind of specific. I tried to speak slowly because French is not easy to understand for other Latin language speakers because of the phonology. We don't speak out all the letters. The methodology. The methodology. Oui, la méthodologie, ouais. La méthodologie. No, like while you were. Attends, il se trompait. The methodology I used. Yes. I was trying to No. really Actually, slowly it's like, and while you were. Frédéric, c'était moi et Norbert me demandait comment est-ce que j'ai appris le français si bien et en fait on parlait de la méthodologie française et lui il avait compris la mythologie française au début. Mythology. D'accord. Oui. Okay, that's good. La mythologie, je connais la mythologie grecque,
Mais je ne connais pas la mythologie française. Moi non plus, Frédéric. Okay, good. So that was a good challenge. Was difficult enough. We needed something difficult to break the mold of easy challenges. But now we're going to do the final one in Romanian. Okay, because I know because Romanian, as someone said, is our kryptonite. Kryptonita das línguas língua romance, realmente. Sì, è una lingua difficile. Yes. C'est très difficile. Yes. Parce que dans les langues romanes, on a les langues occidentales et les langues orientales. Et dans les langues romanes orientales, il n'y a que l'italien et le roumain. Mais en plus, le roumain a beaucoup d'emprunts slaves. Alors, pour les locuteurs de langue latine occidentale, c'est éloigné. C'est très éloigné. Oui. Yeah. So actually, there probably is going to be a Romanian episode soon on the Ecolinguist channel. We're kind of working towards it happening. So slowly getting there. But meanwhile, we can just practice here. So let's listen. Let's listen to the hints. Okay. O plantă lemnoasă perenă cu un trunchi și ramuri. Poate crește până la dimensiuni impresionante, precum copacii de secoia sau eucalipt. Produce oxigen și oferă umbră și adăpost pentru animale și oameni. Este folosit în construcții, mobila și alte obiecte de uz casnic. Copacii sunt adesea considerați simboluri ale naturii și ale vieții. Okay. Did you get most of it? Do you want to listen to it again? Let's listen to it again, and meanwhile you can write down the guesses. O plantă lemnoasă perenă cu un trunchi și ramuri. Poate crește până la dimensiuni impresionante, precum copacii de secoia sau eucalipt. Produce oxigen și oferă umbră și adăpost pentru animale și oameni. Este folosit în construcții, mobila și alte obiecte de uz casnic. Copacii sunt adesea considerați simboluri Al naturii si al vieții. Let's listen to that last hint again. Copacii sunt adesea considerați simboluri ale naturii și ale vieții. Non so se è uno specifico in particolare oppure la parola generica. Sim. Eu também tô pensando nisso. Je crois que ça parle d'une plante. I am back. I didn't know why, but it just went down. Okay, so write down you can present your guesses then. You can present your guesses. Shall we go? Yes, so Leonardo? Oh, wait. Wait a second. Mental lapses. I wrote the Portuguese word. Wait a second. That's fine. That's fine. Okay. My guess was... Yeah, árvore. Could you- Árvore, yes. Arvore in Portuguese, yes. Árvore, Yeah. because in Brazil we don't say the E, we say I, Yeah. árvore. Árvore. But it said middle of somewhere, eucalipto, so that's why I wrote it down here, because it was kind of... Plante. Une plante. Plante, Frederic in French, and Sam? It is albero in Italian, but in Tuscan, in my specific region, in my specific area, is arbero. Arboro. Però Okay. io ripeto. I do not have the facial form to say albero. It's too complicated for me. So arbero. Okay, so it's Questo actually... solo da te. Dopo ti chiedo dove in Toscana perché... So Mistero. the correct answer, guys, is tree. It's the tree. Copac, Okay. Kopak. Okay. copac,
Kolpak Yeah, is so- the Kolpak. tree. Fun fact. So I in- see in the Portuguese, third we have word that is plante. So I was kind of right. Yeah, you just picked like a more generic term. Yeah, Why but did the sequoia? God, yeah. do you There's a see lot of- cognates here? Which cognates would help a you lot. figure it Yeah. out? Limoasa, for example, Perenne. lignosa, Perena. Sequoia, eucalipto. ramo di... É, Yes. é feito para construir mobília, né? Ou seja, móveis e tudo mais. Sim, é. Just an Actually, interesting thing. In Portuguese, we have the word copa to refer to arbors, to trees as well. But it's just this part. It's just the top part. It's the copa of the tree. Copa. La chioma. Mm. Copa La chioma, sì, la chioma. Mhm. Como se fala em italiano? In italiano è la chioma, which is Chioma. also the same word for describing hair. So when you have a lot of hair, you have a chioma, and also the tree has this hair. Aspetta, io però sono quasi sicuro che quando uno dice e c'hai la chioma, e questo io Una temo chioma di capelli si dice, una chioma, oppure sì, una chioma di capelli può essere anche in maniera positiva, no? Sì, ma quanto ho capito, sai, una chioma di capelli mi sembra di molto regionale, sai, come espressione, poi non lo so. Ora non voglio, No, ora on sai appelle perché ça mi sbaglio La spesso. cime de l'arbre. Oui. La cime. La Oui, sigla, la cima. oui. La cime dell'albero. esatto. Italiani che state ascoltando, non si dice chioma per indicare i capelli? No, perché io sbaglio sempre queste cose. No, La chioma di Berenice, giustamente, la chioma di Berenice, dai, sì. Ok, allora si dice. Torniamo. Yeah, the crown of the tree. Yeah, exactly. We call it Ok, Copa. non direi Which che is the same regionale. word. Which is the same word for the World Cup. It's the Copa do Mundo for whatever reason. Di Coppa, sì. Yes. Chiama per i capelli, anche Claudio dice conferma, sicché alzo le mani, scusate. No, ma io faccio sempre questo errore, a volte parlo, le persone mi guardano e dicono ma di cosa stai parlando? Scusa. Quindi è assolutamente normale, succede. Cioè, a me, io l'ho sentito, però non so se era una cosa molto toscana o se era... Credo sia italiano. È italiano, confermano gli altri che è italiano. Bene. Yeah, so this Romanian challenge worked out pretty well. I think it was kind of an easy word, but Frederic, what threw you off? Why did you think it was just you couldn't identify the plant, the actual tree? I think when I see it written, I can make a lot of sense out of it. There are a lot of cognates, but when I hear it, it's another story. It's For me, much more difficult to understand. For me, it. it's different. I mean, But when I see it written, I almost understand everything. Yeah, it's amazing. Yeah, like once you have a look at the text, it changes so much. You know, I got more cognates. I got quite a lot of cognates when he was speaking, actually, because I mean, the phonology between Romanian and Italian is somehow similar. For example, the way they write the sound "che" is identical. They just say "ce." So "produce" is "produce" in Italian. So it's immediately understandable. And Vito is asking, what's the meaning of the word Vietli? Vieții. Vietli, it means life. La vie. Porque fala que é o símbolo da natureza e da vida, né? La vida. Yes. So that's good. That's good, guys. So I think we can finish the stream here. We've been doing so many challenges today. So thank you so much, guys, for calling in.
We you covered for many having different us. languages. This was like a proper Romance languages live stream because we've covered so We've been many connected for 2 languages. hours. So yeah, thank you. Yeah, if you can just leave and we can talk with by ourselves. Yeah, for Yeah. 4 more hours. Just 4 4 more hours. hours. You're welcome to continue talking on the Ecolinguist server. There is also a link in the description box. People hang out there and talk about this stuff all the time. So you guys are welcome to just join the conversation there. Next week's stream is going to be on the Slavic Languages Hub. We're going to be covering Slavic languages. Okay. So if anyone is interested, you can guys follow me there. Otherwise, the next Romance languages stream is probably going to be in a month time, if not earlier, but probably in another month Cool. or so. So thank you so much, everybody. Thank you for having us. Thank you. Thank you for calling. You made the show. Thank you very much.